viewers, இன்னைக்கு வந்து நம்ம Sheaffer twist ball pen வந்து எப்படி நம்ம ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இதோட என்ன இஷ்யூனா இந்த twist மெக்கானிசம் வந்து வர்க் ஆகல, சரியா வர்க் ஆகல. இந்த பென்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா twist மெக்கானிசம் வந்து வர்க் ஆகல. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் புஷ் பண்ணி பார்த்தாலும் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த ஜாட்டர் ரீஃபில் இருக்குது. இது எப்படி நம்ம இதை கரெக்ட் பண்ண போகிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் மெக்கானிசம். இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஒரு மெக்கானிசத்தை நம்ம கம்பெனியில் கொடுத்தா இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இது ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் வெரி ரேர். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் மற்ற பென்ஸ்க்கு இருக்கிற சேம் ஜாட்டர் மெக்கானிசம், ஜாட்டர் பென் மெக்கானிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். தீஸ் ஆர் தி மெக்கானிசம்ஸ் ஃபார் ட்விஸ்ட் ஜாட்டர், ட்விஸ்ட் மெக்கானிசம் ஃபார் ஜாட்டர் பால் ரிஃபில்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பேரல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கிராஸ் ரீஃபிலுக்கு போடுற மெக்கானிசம்ஸ், இது பிகர் ரீஃபில்ஸ்க்கு. ஸோ இது ஸ்மாலர் ரீஃபில்ஸ்க்கு போடுற மெக்கானிசம். ஸோ இந்த மெக்கானிசம் வந்து எல்லா ட்விஸ்ட் பால் பென்லையும் இருக்கும் உங்களுக்கு, டிபெண்டிங் ஆன் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ரீஃபில் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பேரல். மெக்கானிசம்ஸை மாற்றி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ட்விஸ்ட், ஜஸ்ட் ஐ எம் ஷோயிங் யூ ஃபார் யுவர் நாலேஜ். இந்த போர்ஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட பாடியில் வந்து ப்ரெஸ் ஃபிட்டில் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளே வந்து நம்ம ரீஃபில் இன்செர்ட் பண்ணணும், கிராஸ் ரீஃபில் இன்செர்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெக்கானிசம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாட்டர் ரீஃபிலுக்கு. ஜாட்டர் ரீஃபில் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு we need to fix this one. ஸோ அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் along with this I will show you. இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு we need to fix this one. இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த பென்னுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும், சூட் பண்ணணும். ஸோ உங்கள்கிட்ட வேறு எந்த பென் இருந்தாலும் நீங்கள் ரிப்பேர் அனுப்புங்க, தாராளமாக ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த பென்னில் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைமென்ஷன், this is coming around தெரியுது இல்லையா? ஓகே, ஜஸ்ட் வெளியில் வச்சுட்டு just I am measuring this dimension is 6.5 mm. So 6.5 mm and then இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26.2 mm வருது. I made a quick drawing. இப்போ இந்த டோட்டல் லென்த் பார்த்தோம்னா நமக்கு it is 51 mm. So 51 mm. So this distance is so this is the dimension. So 19.30 வைக்கணும். So we need to ensure when we cut and fit this should come. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரீஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the dimension is let us try a we have like this, and we will measure this depth.
is 13 mm and the total length is 36.2. So by having these two, we need to make a new one. So I measured and marked the length for which I need to cut. So we made a cut as per the dimension. So let me file this one to remove the burrs. And we need to insert this. Yes. And let us see whether it is working. And there will be some excess. I may have to remove some excess material, and let me check. Yeah, it is operating, but I need to remove some material still. So the dimension is, I have given some allowance because I want to check whether it is working. So now it is 18 mm. So it is exactly 19 mm. So I have to keep at least 16 mm to work. And I will not make hurry. Let me cut for another 1 mm and let me check once again and let me do it again. Now I am just winding with the paper because it may give some impression on the pen body. So to avoid that, just I am rolling with the paper and I am just clamping in a baby vise. Yes, I am giving sufficient pressure because when I do the cutting, it should not go down. Otherwise the paper will be formed at the front. So I am doing the cutting activity now. Now it is getting rotating. So I need to be very careful. Yeah, we removed some material and let us check. So let me do the filing. Still I need to take at least 2 mm. It is coming, but still I need to take 2 mm. So let me do it again. For safer side, just I am keeping the allowance. So now I removed some extra material. So let me put the refill and check once again. Yeah, it's working. So I need to do the pasting activity. Just using Fevikwik, I am just sticking these two. Let me maintain sufficient gap.
let it dry. So now we have pasted the thread portion for this. So this is the cut portion what we have taken from this. This is the twist mechanism what we pasted. Put the refill in the pen and let me fix the mechanism. Yeah, the pen is working very well. So we are inserting the cap and it's perfect fitting and the pen is working very well. So the similar mechanism is available in many pens, whether it is imported or local make. So we can replace the mechanism. This is actually twist ball pen mechanism where the cross refill is coming. So the exact spare is available with us. We can change. So let us take cross. So if we take, yes, this can also be changed. And this is the mechanism. Can change. This one also can be changed. So we have around 18 designs of this twist mechanisms. So we can well design any type of pen what is available in market. If you have any pens which is working faulty, yes, we can do the repair. It's not an issue, and you can message us and you can send our pens to our office and then we can repair and give you. Thank you, viewers.